Let's prepare up. Because the day is finally here. So here it is, the most anticipated mod for my ZX10R. मेरे को इसके अलावा और भी काफ़ी mods आ चुके सीगे, but मैंने पहले install भी हो करने चाहिए सीगे, but still मेरे तो इस चीज़ तो बगैर रह नहीं गया, so I thought we should give this guy the priority. And let's unbox the box. That's the billing information. Still any guesses? Okay, which one it could be? So there it is, guys. It's the AUSTIN Racing GP1R exhaust. Oh man, look at the welds. This thing is massive. I mean, look at the pipe size. It's huge. It's really huge. Look at the welds. This thing is super clean. I mean, just check this thing. It's a neat looking pipe. It's beautiful. So there is the exhaust, and let's see what else is inside the box. Thank you for your purchase. And you've got the baffle with it. I didn't pay anything extra for this. So the company has also provided the baffle, क्योंकि हर किसी को इतनी ज़्यादा loudness हर वेले पसंद नहीं आती. So here it is, guys. It's the AUSTIN Racing GP1R exhaust. Many people might be thinking, okay, I would have gone with SC Project, Race Fit, Brock's Performance. I mean, yeah, मैं सारे consider किते सीगे, but shortlist करते I ended up with this. AUSTIN Racing ने इन्ना idea देता सीगा, this is the exhaust to go. I mean, everyone is having Race Fit, everyone is having SC Project, so I want to go something different. No doubt those exhausts are really good as well. SC Project, Race Fit, Brock's Performance, मैं सारे देखे सीगे, but this thing is huge, man. I mean, look at the pipe size, it's awesome. And plus, I'm a fan of the looks. I went with AUSTIN Racing. It has the deepest growl, and plus it's really loud. But जो reality check है उता लाके पता लगेगा. So let's start the installation. So let's take out the bike first. So the stock note दी last बारी बात सुन ली, and let's do it. This one would be a cold start. So once you've unscrewed them all, you just carefully slide the cowl. And that's all it takes to remove the cowl. And now we have to take out the seat as well. You can slide the seat back and the seat comes off. So ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ unscrew ਕੀਤਾ. This is the stock exhaust. It's quite heavy. Now it's done. So now we have to remove the cat. And now the tricky part is to undo the servo motor. Here was the servo motor which I disconnected,
And to disconnect the motor there was a specific kind of torque bit which you need. ਉਹ ਬਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬਿਟ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨਸਕਰੂ ਕੀਤਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਿਕੀ ਪਾਰਟ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਵਾਇਰਸ ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰਮ ਹੀਅਰ ਟੂ ਹੀਅਰ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦ ਕੈਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ. ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਾਇਰ, ਇੱਕ ਨਿਕਲੇਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ. ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਢਣ 'ਚ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਟ. ਆਈਵ ਪੁੱਟ ਅ ਟਾਵਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਮਾਈ ਇੰਜਨ ਕਵਰ. It's kind of a hectic thing, but you need a lot of patience here. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਤਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, that would be a wrong decision. So take your time ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ. Believe me or not, but today is my second day. These are the two cables. ਇਹ cables ਨੇ ਜਾਨ ਦੁਖੀ ਕਰਤੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜਾ ਕੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਕੈਟਲਿਟੀ ਕਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ. ਸੋ ਨਾਓ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ. ਬਟ ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦ ਬਾਈਕ. ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਹਾਰਮ ਦ ਬਾਈਕ, ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ. ਕੈਟਲਿਟੀ ਕਨਵਰਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ. ਆਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ. Yeah, boy. That is actually too loud. So now we should be installing this thing now. Let's do it. Everything is done. I've packed it up. जो मैं पैक अप किया ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ. But still, everything has been put back together. Only thing left is to hear the sound. Let's do this. So, the first startup of AUSTIN Racing GP1R exhaust for 2020 ZX10R. Here goes nothing. 1, 2. Look at the front, man. Those LEDs look so good. Let me turn on the high beam. Check it out. It looks so aggressive and so mean, man. White LEDs, bike they look totally change hogi. Plus the Puke dark smoke windscreen, orangey frame sliders, LEDs light with the AUSTIN Racing GP1R exhaust. The bike game is leveling up, boy. You guys can hear ke idle properly settled down. It's time to rev the beast. ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ rev ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. First ride ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, then we'll properly rev it. But in the time, ਸੁਣ ਲਓ. Oh my god. Oh my god. Oh my god. ਕਿੰਨੀ deep growl ਹੈ, trust me. ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ literally idea ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਕੀ quality ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, but in real this thing is totally insane, man. This thing sounds so good. Backfire सुन रहे हो? नहीं backfire मार रहे हो? Oh my god, you hear that? Oh my god, this is crazy, man. This is totally insane. Let's try it from here.
crazy loud, believe me. YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਸਟਨ ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ, ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। So this was the Austin Racing GP1R exhaust for 2020 ZX10R. It is totally awesome, trust me, it is. So that was pretty much all for today's video. Hope you guys will like it. And as always, I'll catch you guys in the next one. Peace out.